analysis of basics of circuit theory. வெல் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாரி என்னோட ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் வந்து பேசிக்ஸ் ஆஃப் சர்க்யூட் தியரி. பேசிக்கலி we are going to deal with the elements of circuit. As I told you, in electrical engineering we have many elements that we are going to deal in electrical engineering, like resistors, capacitors, inductors, voltage source, independent voltage source. So I have chosen this circuit for you to know what a what an circuit is about, and why do we need to um, like use circuits. Have you ever wondered why we need to go for circuits? Hello. Yes. I'll tell you, students, only if you are you don't uh, uh, இப்போ எல்லாரும் வந்து சர்க்யூட்ஸ் படிக்கிறாங்க. எலிமெண்ட்ஸ் ஒரு சர்க்யூட் ஃப்ரேம் பண்ணி ஈக்குவேஷன்ஸ் போட்டு சால்வ் பண்றாங்க. அப்படின்றதுக்காக பண்ணாதீங்க. நீங்க வந்து யூ ஹாவ் டு கோ டு த இன்னர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இப்போ வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சர்க்யூட்ல வந்து இந்த மாரி ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கு, கரண்ட் சோர்ஸ் இருக்கு, எலிமெண்ட்ஸ் போட்டு அவங்க ஒரு டப்பா மாரி ஃப்ரேம் பண்ணி அதுல நம்பர்ஸ்லாம் போட்டு வச்சிருக்காங்க. அத ஏன் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து நீங்க யோசிக்கணும். இங்க வந்து ஆ நம்ப இத ஏன் பண்றாங்கன்னா, நீங்க ஒரு சிம்பிள் தான். ஆ அது வந்து ஒரு மேத்தமேட்டிக்கலா உங்களுக்கு டிரைவ் பண்ணணும். ஏன் இப்போ மேத்தமேட்டிக்கலா டிரைவ் பண்ணும்? வை வி நீட் டு கோ ஃபார் மேத்தமேட்டிக்கல் அனாலிசிஸ்னா, இப்போ மேத்தமேட்டிக்கல்லா நீங்க கொண்டு வந்தா தான், உங்களால வந்து யூ கேன் எக்ஸ்ப்ளோர் திங்ஸ். ஒரு மேத்தமேட்டிக்கலா கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா, ஒரு எல்ஹெச்எஸ், ஆர்ஹெச்எஸ்ஸ ஈக்குவேட் பண்ணா தான், யூ கேன் ஓகே, நான் ஒரு எனர்ஜி வந்து அ ஒரு சோர்ஸா இருக்கும்போது, அது ஒரு சைட்ல வந்து டெலிவர் ஆகணும். எனர்ஜி கான்ட் பி கிரியேட்டட், கான்ட் டெஸ்ட்ராய்ட். ஸோ அதுதான் பேசிக் ஆஃப் நேச்சர். ஆம் ஐ ரைட்? So, when the energy is there, when a source is there, a source is emanating energy, and it has to be delivered to uh, the element or the dependent of the source. So there are somebody who has to absorb the energy, right? So that is why energy is created. ஸோ அதே மாதிரி தான் ஈக்குவேஷன். ஒரு ஈக்குவேஷன் நீங்க சால்வ் பண்ணும்போது, நம்ம குடுக்குற எலிமெண்ட்ஸ் வந்து இன்னொரு இடத்துல போய் சேருதா, ஈக்குவேட் ஆகுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ண போறோம். ஸோ ஒரு நேச்சர வந்து ஒரு பேப்பர், பென் மூலியமா வி ஆர் கோயிங் டு பிரிங் இட் டு அவர் ரைட்டிங். ஸோ அந்த மாரி அதுதான் மேத்தமேட்டிக்ஸ். அதே மாரி தான் இந்த சர்க்யூட் எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்குற ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டர்னா என்னன்னா, அது ஒரு ஹீட் எமினேட்டிங் டிவைஸ், அவ்வளோதான். இப்போ ஹீட் எமினேட்டிங் டிவைஸ்னா ஒரு வயரா கூட இருக்கலாம், ஒரு கண்டக்டர், வாட் எவர் த கண்டக்டர் யூ ஆர் யூசிங், இஃப் இட் இஸ் எமினேட்டிங் ஹீட், இஃப் இட் இஸ் அப்சார்பிங் ஹீட் வைல் டிரான்ஸ்ஃபரிங் த சார்ஜ், அதை வந்து நம்ம வந்து ரெசிஸ்டர்னு சொல்ல போறோம். அதே மாதிரி வாட் இஸ் த பார்ட் ஆஃப் இண்டக்டர் அப்படின்னா, வென் தெர் இஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் கரண்ட், ஒரு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் கரண்ட் இருந்துச்சுன்னா, அப்போ என்ன ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் draw the resistor for you. I told you the resistor is nothing but V is equal to IR போட்டா ரெசிஸ்டர் கிடையாதுங்க. நீங்க குடுக்குற ஒரு எனர்ஜி வந்து ஒரு இடத்துல வந்து சேருது. ஓகேங்களா? ஸோ when it is reaching place, what's happening? ஒரு ஹீட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஸோ ஹீட் வந்து இட் இஸ் லெட்டிங் அவுட் ஹீட் ஆகுது ஒரு ஒரு இடத்துல. ஸோ எப்போ நடக்குதுன்னா, அது மூவ் ஆகும்போது, கரண்ட்னால என்னங்க, கரண்ட் இஸ் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் சார்ஜ். ஸோ அது மூவ் ஆகிறதுனால அந்த இடத்துல வந்து நாம ஒரு சேஞ்ச் கொடுக்குறோம். ஸோ ஹீட் இஸ் ஃபார்ம்டு. ஸோ தட் ஹீட்
வந்து we are representing with a resistor. So இதுதான். So when we come to an inductor, what is an inductor? இண்டக்டர்னா அது வந்து டைம் பொறுத்து மாறக்கூடிய சார்ஜ் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ வித் ரேட் ஆஃப் கரண்ட், சேஞ்ச் ஆஃப் கரண்ட். நவ் இப்போ வந்து சைனசாய்டல் கரண்ட் அப்படிங்கிறோம். ஏன் அது சைனசாய்டல் கரண்ட்? ஏன்னா வை திஸ் இஸ் சைனசாய்டல் கரண்ட்னா, நீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட டயத்துக்குள்ள, ஸோ 20 மில்லி செகண்ட்ஸ் ரொம்ப சின்ன டைம். இந்த 20 மில்லி செகண்ட்ல உங்க கரண்டோட வேல்யூ வந்து இட் வில் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் ஆஃப்டர் நெக்ஸ்ட் 20 செகண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி டைம் பொறுத்து வேரி ஆகுது. ஓகேங்களா? ஸோ வென் இட் இஸ் வேரியிங் வித் டைம், ஆல் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வில் வேரி. இப்போ ஒரு காயில்ல வந்து வென் யூ ஆர் கிவிங் எ டைம், ஒரு a current which is varying with time, when you induce a current which is varying with time, what will happen? Can you guess what will happen? A flux is introduced. Okay, this magnetic field and electric field, they are always coupled. Adha nature. In nature, we have, whenever there is rate of change of electrical energy, there is a magnetic energy coupled. They both are coupled. So what will happen when you send a rate of changing, I mean variable current into a coil? So into this coil, what will happen? Your whatever the voltage source you are giving, it is related with your rate of change of current, okay, through this inductor. So அந்த ஹீட்டை தான் நம்ம ரெசிஸ்டர் சொல்ற மாதிரி, this flux, generating flux வந்து we are relating it to the inductor. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு physical phenomenon நம்ம represent பண்றோம். Whatever the physical phenomenon is happening here, physically we are going to experience the heat, physically we are going to experience the flux. ஸோ அந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து ஒரு பேப்பர்ல ஒரு ஈக்குவேஷன், we are representing it with equations. So ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் எலிமெண்ட்ஸ். இந்த எலிமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம வந்து டயக்ராமேட்டிக்கலா நம்ம சொல்றோம். என்ன சொல்றோம்? டயக்ராமா அதை வந்து ஆர்கனைஸ்டா வச்சு, இப்போ இங்க வந்து ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கு, இங்க ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு. ஸோ இந்த எலிமெண்ட்ல வந்து இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஈக்குவேஷன் நடக்க போறது. ஸோ இங்க ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு, இங்க மறுபடியும் ஒரு சோர்ஸ் இருக்கு. ஒரு எனர்ஜி வந்து நேச்சர்ல ஒரு சோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது இன்னொரு இடத்துல போய் சேர்றதுக்கு தான் அந்த சோர்ஸ். ஸோ எனர்ஜி கான் பி கிரியேட்டட், நெய்தர் பி டெஸ்ட்ராய்ட், it is going to reach somewhere else, right? So அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இங்க whatever the source is here, it has to be dissipated somewhere else. Okay, so that thing you are going to view it using the circuits organized. We are going to use this circuit diagram to represent the elements whatever available. So I am not going to take you more in detail about resistors, inductors, capacitors, voltage source, current source, their properties and all. Those are all அது என்னன்னா, நீங்க வந்து ஒரு தியரட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸ். தோஸ் நீங்க வந்து உட்காந்து, இஃப் யூ டெடிகேட் சம் டைம், ஸ்டடி புக்ஸ் ஆர் கோ த்ரூ சம் வீடியோஸ், யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தோஸ் திங்ஸ். So I am not going to go in detail about those circuit elements and their properties and series connection, parallel connection. I am not going to give in detail about them, because I am going to leave them to you. நீங்க வந்து அதை வந்து ஈஸியா உட்காந்து, if you go through those concepts again, you are going to understand it very easily. So that's not at all an issue for you. But the issue is, when you come to competitive exams, what you need is, you need to know the tips and tricks to solve the circuits, how to solve a problem when using the concepts that I told you. Now I was talking about the basic elements, resistor, inductor, why we are going to use elements in circuit, and what is the purpose of circuit,
why do we go for mathematical analysis? ஒரு mathematical tool ஓட support இல்லாம we cannot bring it to the paper. ஓகேவா? ஸோ அதனால நாம என்ன பண்ண போறோம், மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த கடவுள் கொடுத்த அந்த கிஃப்டை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ as I told you, we are going to solve this circuit. So this is my first problem, and this problem, with this problem I am going to explain you what to say, the power absorbed, power delivered. Okay, so before this, what is power? Okay, I already told you nature is about energy. எனர்ஜிக்கும் பவருக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, E is equal to power into time. Am I right? Yes. எனர்ஜி தான் கிலோவாட் அவர். இதுதான் ஒரு யூனிட். எஸ். யூனிட் இல்லாத வாழ்க்கை இருக்கா? இல்லைங்க. ஒரு யூனிட்டுக்கு நீங்க காசு பே பண்ணி தான் அத வந்து நீங்க அனுபவிக்கிறீங்க உங்க வீட்ல. Am I right? Yes. So in your house, you are going to pay for 1 unit of electricity you are using. So you should know what is unit, what is energy. So நான் இந்த time part எடுத்துறேன். Okay. When I remove this time part, I will get the power. நீங்க எவ்வளவு நேரத்துக்கு யூஸ் பண்றீங்க அந்த இன்ஸ்டன்ட் அப்போ எடுத்தீங்கன்னா அதை வந்து பவர்னு சொல்றோம். அவ்வளவுதான் நாம வச்சிருக்கிற பேர். சோ இந்த பவர் அப்படிங்கிறது absorb பண்ண முடியும். We can either absorb or deliver. Okay. So how could you um, derive equations for power absorbed and power delivered? So first அது நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளமை வந்து ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம். So I'm going to give you equations for power absorbed, delivered, everything. So நாம வந்து இன்னைக்கு பேசிக்ஸ் ஆஃப் சர்க்யூட் தியரி, கேவிஎல், கேசிஎல், அப்புறம் டிரான்சியன்ட் ரெஸ்பான்ஸோட பிகினிங் சில ஈக்குவேஷன்ஸை பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ நான் ஐ ஸ்டார்டட் வித் explaining what are elements of the circuit and why do we need a circuit and எதுக்கு நம்ம மேத்தமேட்டிக்கல் இது போகிறோம் அண்ட் நேச்சரோட ரூல் பற்றி அப்புறம் பவர் பற்றி பார்த்தோம். இப்போ வந்து நான் வந்து எப்படி நம்ம பவருக்கு வந்து ஈக்குவேஷன் பார்க்கலாம், பவர் அப்சார்ப் டெலிவர்ட் வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். இது வந்து ஒரு எலிமெண்ட். எலிமெண்ட் அப்படின்னா சர்க்யூட் எலிமெண்ட்ஸில் ஏதாவது ஒரு எலிமெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். நான் வந்து அதுக்கு வந்து கரண்ட்டை வந்து இன்டியூஸ் பண்ண போகிறேன். கரண்ட் இஸ் என்டரிங் அண்ட் வோல்டேஜ் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறேன். இப்படி. ஓகே. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம், இந்த கேபிளை வந்து நீங்கள் ஸ்விட்ச் போர்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க. ஸோ ஸ்விட்ச் போர்டில் கனெக்ட் பண்ண உடனே வாட்ஸ் ஹேப்பனிங், உங்கள் ஏசி சப்ளை வந்து அதில் ஏசி சப்ளை கொடுக்கறதுனால ஒரு கரண்ட் வில் ஃப்ளோ, சார்ஜ் வந்து ஃப்ளோ ஆகும். அந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ்லேருந்து எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகும். ஓகே. ஸோ அது எனர்ஜினா இந்த பர்ஸ்பெக்டிவ்ல தட் இஸ் கரண்ட் இஸ் ஃப்ளோயிங், சார்ஜஸ் ஆஃப் ஃப்ளோயிங், ரைட்? ஸோ இப்போ பாசிட்டிவ் சைட்ல இருந்து கரண்ட் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல நீங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணீங்கன்னா அப்போ P is equal to V into I. Okay. And it is positive. இங்க you are delivering. ஓகே. இது வந்து ஏன் இப்படி அப்படின்னா,
இது வந்து சைன் கன்வென்ஷன். வாட் இஸ் திஸ் சைன் கன்வென்ஷன்? இந்த ரூல்ஸை வந்து அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. யாராவது நம்மளுடைய ஐ மீன் இந்த சப்ஜெக்ட் டிசைன் பண்ணவங்க, பேசிக்கா பிரிட்டிஷர்ஸ் ஆர் வாட் எவர் தோஸ் பீப்புள் இன் 18th century or 19th century, what they have done, they have fixed this rules. This is the rule, that's it, you have to apply it. What is the rule? See, when the current is flowing and the voltage, you have a positive sign here, which is, this is the supply side. When you multiply V and I and add a positive sign, what is happening? You are delivering it. Suppose now I am going to give the alternative. Once I'll erase it, 1 minute. So now what I'm doing, I am changing the direction. Okay, now what I'm doing, I am changing the direction of, sorry, changing the direction of my current into the element. Okay, so let me change the color. So here what will happen, your direction of current is changed and your voltage source, I mean voltage notations வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் தான். ஸோ அப்போ என்னாகும், உங்களோட சைன் வந்து நெகட்டிவ் ஆகிடும் and you are absorbing. Okay, right? So this is the concept behind this problem. Now let us solve it. So I have explained what is power absorbed, power delivered. Okay, now we are going to solve this problem. As simple as it is, you are going to apply the rule what I have taught you. Okay, so first ஒரு சர்க்யூட் பார்த்த உடனே என்ன பண்ணணும், you need to note down what is the, அவங்க கொடுத்ததை அப்படியே எழுதிக்கணும். P1 is equal to 10 voltage source into current. ஓகேங்களா? ஆனா பாசிட்டிவ்ல இருந்து current is coming out, so your current is going to be negative. Okay, this is power delivered as per the rule. I have told you, as per the rule. Now coming to P2. P2 வந்து plus 2 voltage into 8 amps. This is positive because current is entering. This is absorbed. Okay, simple it is. Now P3. P3, we are going to have 8 voltage and current is 12 amps. This is again absorbed. Why? Because in positive side current is entering. Now coming to P4. So P4, you have 0.5 into I. This I is here. அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இங்கே நீங்கள் உர்த்து பார்க்கணும், சர்க்யூட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும், நிறைய வாட்டி பார்க்கணும். ஸோ P1 P2 இதில் தான் இருக்குது ஆன்சர். ஸோ நீங்கள் அதை தான் பார்க்கணும், அதை வச்சு தான் நீங்கள் ஆன்சர். ஸோ இங்கே 0.5 இன்டூ ஐ கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே ஐ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஐ தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஐனா என்ன, 8 ஆம்பியர்ஸ். ஸோ அதனோட சைன் என்னங்க, சைன் வந்து கரண்ட் இஸ் கம்மிங் அவுட், இது parallelly connected. Okay, parallel series connection and delta star connection, அதெல்லாம் வந்து you can do it yourself. You try to understand it and use your textbooks. It is so simple. So now when you are connecting it parallel, கனெக்ட் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு வயர் போட்டு கனெக்ட் பண்ணால் இங்கே இருக்கிற வோல்டேஜ் தான் இங்கேயும் இருக்கும். நீங்கள் கண்டக்டர் கொடுத்துட்டீங்க இல்லையா? ஸோ வென் யூ ஆர் கனெக்டிங் இட் parallel, the same voltage will be here. So this is positive, negative 8 volts. Okay, so into you need to write 8 volts, and since it is the source, it is negative. Okay, power delivered. Okay, this is how you are going to solve this question. Okay, so I have given the solution for it.
So 10 volt into minus I, which is 8. So this is 80 watts. This is 16 watts absorbed. 8 into 12, 96 watts absorbed. And here you have minus 4 into 8, 32 watts delivered. So this is the first problem that I have solved for you. Now let